Hello and welcome back. How are you all? I know all of you are well by the grace of Almighty. In our previous lesson, we have been analyzing a board question, that is Jashore Board 2019. We have already discussed part 1 and part 2. In this lesson, we will be discussing the same board question, that is Jashore Board 2019, and this part will be considered as part 3. So here we will discuss changing sentences from direct to indirect, modifiers, and also writing synonyms and antonyms. So now let's get started. In number 7, you are directed to change the following narrative style by using indirect speeches. So this is the question. Have you learned your lesson? Father said to Arman. No, I have forgotten, said he. That's very bad. You must be more careful about your preparation for the examination. By doing so, you can make a good result, said his father. Thank you very much for your timely advice. So let's try to solve it. Have you learned your lesson? This is a question. Father said to Arman. যখন আমরা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সকে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট সেন্টেন্সে রূপান্তর করি তখন আমরা সেই টু এর পরিবর্তে আস্ক ব্যবহার করি। তাহলে এই সেন্টেন্সটা যেহেতু পাস ফর্মে আছে, দেখো রিপোর্টিং ভার্বটা পাস ফর্মে আছে, তাহলে আমরা বলবো ফাদার অ্যাস্কড আরমান। ফাদার অ্যাস্কড আরমান, হ্যাভ ইউ লার্নড ইউর লেসন? প্রথমত আমাদের যে বিষয়টা খেয়াল করতে হবে সেটা হলো এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটি ইয়েস নো দিয়ে অ্যান্সার দেওয়া যায় কি না। হ্যাভ ইউ লার্নড ইউর লেসন? ইয়েস। হ্যাভ ইউ লার্নড ইউর লেসন? নো। তাহলে আমাদের এখন বসাতে হবে ইফ অর ওয়েদার। যে কোনোটাই তুমি ইউজ করতে পারো, ইফ অর ওয়েদার। কোনো অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে যদি কোনো একটা কোশ্চেন শুরু হয়, তুমি সব সময়ই ইয়েস নো দিয়ে উত্তর দিতে পারবে। ফর এক্সাম্পল, ডু ইউ লাইক টি? হ্যাভ ইউ লার্নড ইউর লেসন? এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে। সাধারণত ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করার সময়ে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রূপান্তরিত হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি হি হ্যাড লার্নড হিজ লেসন্স। নো, আই হ্যাভ ফরগটেন, সেড হি। নো, নো মানেই নেগেটিভ, তাহলে আমরা বলতে পারি আরমান রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ। না বোধক উত্তর দিয়ে আরমান আরো কি বলেছে? I had forgotten, তাহলে আমরা বলবো and said that he had forgotten। আমি আগেই বলেছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রূপান্তরিত হয়। ওকে, তাহলে কি দাঁড়ালো? ফাদার asked Arman if or whether he had learned his lesson. Arman replied in the negative and said that he had forgotten. That's very bad. You must be more careful about your preparation for the examination. Okay? By doing so, you can make a good result, said his father. তাহলে এই পুরো স্টেটমেন্টটি আরমানের বাবার। তাহলে আমরা এই কথা বলতে পারি যে father remarked that that's very bad. That's very bad. That means that is very bad. আমরা জানি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে রূপান্তরিত হয়, বলবো that was very bad. You must be more careful about your preparation for the examination. You must be, আমরা বলবো he advised him, must আছে, কাজে আমরা বলতে পারি he advised him that
কি অ্যাডভাইস দেয়? You must be more careful about your preparation. He had to be more careful about his preparation for the exam. যখন মাস্ট থাকে তখন আমাদের হ্যাভ টু বসাতে হয় যখন আমরা ইনডিরেক্ট থেকে ডিরেক্ট করি। যেহেতু এটা পাস্ট ফর্মে আছে আমরা বলতে পারি হ্যাড টু। ওকে, দ্য নেক্সট ওয়ান, বাই ডুইং সো ইউ ক্যান মেক আ গুড রেজাল্ট সেড হিজ ফাদার। তার বাবা আবারও বলল, তাহলে আমরা বলবো হি অ্যাডেড দ্যাট by doing so he could make a good result. You can, by doing so you could, যেহেতু পাস্ট ফর্মে বলছি এখানে said আছে কাজে আমরা বলবো he could make good result. And the next one, thank you very much for your timely advice. এই কথাটা কে বলতে পারে? অবশ্যই আরমান। তাহলে আমরা বলবো আরমান thanked him very much for his timely advice. Okay. Now, dear students, come to question number 9. Here you are instructed to read the following text and write the modifiers as directed in the blank space. So here you have another passage. So here you are instructed to write down modifiers according to the direction. Air and water are most dash elements of the environment. বায়ু এবং পানি পরিবেশের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় উপাদান। So in blank number A, you are instructed to write a word that will pre-modify the noun with an adjective. এখানে তোমার এমন একটা ওয়ার্ড বসাতে হবে যেটা কিনা একটা অ্যাডজেক্টিভকে প্রি-মডিফাই করবে। ওকে, এখানে আমরা বসাতে পারি এসেনশিয়াল বা ভ্যালুয়েবল। Air and water are the most valuable elements of the environment, but we are polluting them dash, কিন্তু আমরা তাদেরকে নির্বিচারে দূষিত করছি। সো ব্ল্যাঙ্ক নাম্বার বিতে দেখো তোমাকে বলা হচ্ছে এমন একটা ওয়ার্ড বসাও যেটা কিনা পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান অ্যাডভার্ব, যেটা কিনা একটা ভার্বকে পোস্ট মডিফাই করবে। তাহলে আমরা এখানে বসাতে পারি indiscriminately, but we are polluting them indiscriminately. Mills and factories use fuel dash their products. আমরা এটাকে বলতে পারি কল ও কারখানাগুলি তাদের পণ্য উৎপাদন করতে জ্বালানি ব্যবহার করে। নাম্বার সি, পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান ইনফিনিটিভ। তাহলে এখানে একটা ইনফিনিটিভ বসাতে হবে। তাহলে আমরা কি বসাতে পারি? মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ ইউজ ফুয়েল টু ম্যানুফ্যাকচার দেয়ার প্রোডাক্টস। মিলস এবং ফ্যাক্টরিতে সাধারণত আমরা প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার করে থাকি, তাই এখানে বসবে ম্যানুফ্যাকচার, টু ম্যানুফ্যাকচার। আমরা জানি টু প্লাস ভার্ব ইকুয়াল টু ইনফিনিটিভ। ওকে, টু ম্যানুফ্যাকচার এটা একটা ইনফিনিটিভ ফর্ম। দ্য বার্নিং of this fuel creates smoke dash post modify the verb with an adverbial. Motor vehicles also pollute the air dash use an dash use an appositive. তাহলে দেখো এই নাম্বার ডি তে আমরা বসাতে পারি এমন একটা ওয়ার্ড যেটা কিনা পোস্ট মডিফাই করবে ভার্বকে উইথ অ্যান অ্যাডভার্বিয়াল, একটা অ্যাডভার্বিয়াল দ্বারা। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি the burning of this fuel creates hugely this burning of fuel creates smoke hugely. Okay, motor vehicles also pollute their air. এখানে একটা অ্যাপোজিটিভ ইউজ করতে হবে। অ্যাপোজিটিভ হলো আচ্ছা an important element of environment, an important element of environment, এটা একটা অ্যাপোজিটিভ। Water is polluted by dash kinds of waste and filth.
pre-modify the noun with an quantifier, একটা কোয়ান্টিফায়ার দ্বারা এটাকে পূরণ করতে হবে। এই জ্বালানির ব্যবহার ধোঁয়ার সৃষ্টি করে মোটর গাড়ির ধোঁয়াও পরিবেশে বায়ুর জন্য অনেক বড় একটা অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই জ্বালানির ব্যবহার ধোঁয়ার সৃষ্টি করে মোটর গাড়ির ধোঁয়াও পরিবেশের বায়ুর অনেক বড় একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত করে। Water is polluted by dash kinds of waste and filth. তাহলে এখানে দেখো pre-modify the noun with an quantifier, একটা কোয়ান্টিফায়ার বসাতে হবে। ওকে, all various different এগুলো এক ধরনের কোয়ান্টিফায়ার। Water is polluted by all kinds of waste and filth, or different kinds of waste and filth, or various kinds of waste and filth. তাহলে এই যে তোমার পানি সকল ধরনের বর্জ্য অপসারণের কারণেই দূষিত হয়ে থাকে। We also contaminate water dash into it. Post modify the verb with present participle phrase. Present participle phrase দ্বারা এটাকে তোমার fill up করতে হবে। তাহলে আমরা বলতে পারি throwing waste. We also contaminate water throwing waste into it. পানিতে বজ্র নিক্ষেপ করেও আমরা পানি দূষণ করে থাকি। Okay? Farmers use fertilizers and insecticide and pollute water. তাহলে এখানে তোমাকে বসাতে হবে pre-modify the noun with an adjective, একটা adjective বসাতে হবে। আমরা বসাতে পারি chemical, fertilizer একটা noun, এখানে যে ভার্বই তুমি বসাবে সেটাই হচ্ছে তোমার adjective হয়ে যাবে। তাহলে এই যে তোমার চাষিরা তারা বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল যুক্ত সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করে, এগুলিও পানিকে দূষিত করে। So dash water is dash harmful to health. Dash water. তাহলে আমরা এখানে একটা কি করতে হবে pre-modify the noun with an past participle, একটা past participle বসাতে হবে। আমরা বসাতে পারি polluted or contaminate. Polluted water is or contaminate water is harmful to health. আমরা বসাতে পারি very harmful to health, যেহেতু আমাদেরকে বলা আছে pre-modify an adjective with an intensifier. দূষিত পানি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। Right. Then you have to write down the answer just this way. Okay. এক লাইনেও লিখতে পারো, আবার দু লাইন করেও লিখতে পারো। Okay. The students now come to question number 11. Here you are instructed to read the passage and then write the antonym or synonym of the words as directed below. So here you have a passage and you have to write down the synonym and antonyms as directed. For example, here you have virtue and you are instructed to write down the synonym here. And the second one is a lot. Here also you are instructed to write down the synonym. In number C, you have courteous. And here you are instructed to write down antonym. So let's read out the text. Courtesy is a virtue in man. সৌজন্য বা শিষ্টাচার হলো মানুষের একটি গুণ। It goes without saying that costs nothing but gives a lot. এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সৌজন্যে কিছু ব্যয় হয় না, কিন্তু অনেক কিছু অর্জিত হয়। So you should be courteous. কাজেই তোমার ভদ্র হওয়া উচিত। You must have politeness. তোমার অবশ্যই ভদ্রতা থাকতে হবে। People will disrespect and dislike if you are discourteous. যদি তুমি অশোভন হও, সবাই তোমাকে অসম্মান এবং অপছন্দ করবে। Nobody likes discourtesy. কোনো মানুষই
অসৌজন্য পছন্দ করে না। Try to be gentle from your student life. তোমার ছাত্র জীবন থেকে বিনীত হওয়ার চেষ্টা করো। You can win heart of enemy by being courteous. বিনীত হয়ে তুমি তোমার শত্রুর হৃদয়ও জয় করতে পারো। You can ensure removal of hatred and anger by embracing your enemy. তোমার শত্রুকে জড়িয়ে ধরার মাধ্যমে তুমি ঘৃণা এবং ক্রোধের অপসারণ নিশ্চিত করতে পারো। Courtesy can remove the bitter relationship and improve mutual understanding and cordiality among people. সৌজন্যতা তিক্ত সম্পর্ক সারাতে পারে এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সৌহার্দ্য বাড়াতে পারে। Now, how to write down the answers? Here I have showed you how to write down the answer. At first you have to write down the given words, then you have to write down synonym and antonym. At first, here you have virtue, and here you are instructed to write down the synonym. Okay, so write down virtue here and then write down synonym here, and always keep in your mind that you have to write down the synonym according to the context. You have to write down the synonym according to the context. So according to the context, the synonym of virtue is quality and asset. Then the next one is a lot. Synonym. A lot, according to the context, the synonym is much and huge. And then third one is courteous. Write antonym. So courteous, the antonym of courteous is impoliteness or incivility. The fourth one, discourtesy. Write down the synonym. Okay, discourtesy, synonym is impoliteness or incivility. Then the fifth one is win. Antonym. The antonym of win is lose. Number F, enemy. Write down the synonym. Enemy is foe. Then ensure. The synonym of ensure is confirm or assure. Anger. Antonym is calmness or satisfaction. The synonym of remove is dispel or abolish or eliminate. Cordiality. The antonym of cordiality is hostility, animosity, or enmity. Any one will be done. So how to write down the answer, you know that. Okay? Write down the answer just this way. Okay? Given word, synonym, and antonym. Then write down synonym or antonym as instructed. Okay? If you are asked for synonym, then write only synonym. And antonym, you need not to write down antonym here. And surely you have to make a box. In a box, make 3 parts. Okay? And after that, write down the answer just this way. Right? So your home task is solve Dhaka board 910 from 7 to question number 7 to 12. So in my previous classes, I have already instructed you how to write down the answers, and also I have given you some home tasks. So try to write down each and every homeworks. So dear students, that's all for today. Thanks to you all. Take care, stay home, stay safe.